안녕하세요. 실리콘밸리 누나 미셸입니다. 제가 눈에 다래끼가 나서 상태가 좀 안 좋습니다. 그럼에도 불구하고 영상을 만든 것은 혹시라도 오클랜드 지역을 방문하시거나 지나가실 경우 안전과 소지품 관리에 주의를 기울이시라는 마음에서 영상을 만들었습니다. 오늘 남편 친구한테서 문자가 왔는데요. 남편 친구의 지인이 태권도 유단자인데 오클랜드 23가 신호등에서 그냥 신호등을 기다리고 있다가 그냥 가만히 있다가 갑자기 자전거 도로 측에서 즉 조수석 쪽이죠. 사람이 오더니 조수석 유리를 깨고 조수석에 놓여져 있던 파우치를 그냥 훔쳐서 달아놨다고 합니다. 그 안에 휴대폰, 카드, 지갑 다 있으니까 그 유단자분이 본능적으로 차에서 내려서 쫓아갔는데 잡지를 못했어요. 그러면서 그 지인이 말씀하시기를 조수석에다가는 아무것도 두지 말고 여자분들 그냥 핸드백이라도 그 운전석 좌석 밑에다가 두라고 조언을 했습니다. 그런데 이게 특별한 일이 아니에요. 바로 2023년이죠. 2월 달에 오클랜드 웰스파고 은행 주차장에서 오클랜드 빵집 주인이 차 안에 앉아 있는데 갑자기 조수석으로 유리를 깨고 가방을 훔쳐서 일행차를 탄 거예요. 그러니까 본능적으로 이 여자분도 빵집 주인분도 방금 차에서 내려서 그 이제 차를 못 가게 하려고 막았다가 이게 끌려가가지고 보도블럭에 머리를 부딪혀서 병원에 실려갔는데 사망한 사건이 있었습니다. 내가 차에 타고 있더라도 항상 주의를 기울이셔야 돼요. 타자마자 문 잠궜다고 될 일도 아닌 거예요. 항상 주의를 기울이셔야 돼요. 그리고 2023년 1월 달에 오클랜드에서도 어떤 일이 있었냐면 주차장 차 안에서 차주가 전화 통화하는 걸 보고 확인을 한 다음에 강도가 트렁크를 연 거예요. 차 안에 있으니까 트렁크가 열리잖아요. 그래서 도둑이 트렁크를 열어가지고 물건을 훔쳐간 거예요. 그러니까 통화를 하면서 그 차주는 이제 문이 열린 걸 보고 그냥 자기가 열었나고 생각을 해가지고 다시 닫고 나중에 그분이 자기가 도난 당한 거 안 거예요. 랩탑, 패스포드 이런 거 싹 다 없어진 거예요. 일리도 안 갑니다. 2024년 1월 29일 오클랜드 주유소에서 주유하러 온 차에 주유소에서 차가 들어오더니 한 명은 트렁크 유리를 깨고 다른 일행은 총으로 운전자를 가격을 막 했대요. 때려가지고 그래서 모든 것을 막 혼을 다 빼는 거죠. 모든 걸 훔쳐가가지고 운전자 엄마가 경찰이 아무것도 안 하니까 운전자 엄마가 체포 관련 정보를 제공하는 사람에게는 $10,000을 주겠다라는 보상금을 걸었습니다. 그 다음에 한 달 전에 올라온 오클랜드 쉘 주유소는 어떠냐라는 얘기 중에서 주유소에 대한 이야기 50%가 주유 중에 강도를 당했다라는 이야기가 있습니다. 주유 중에도 내가 항상 어웨어를 해야 된다는 거죠. 내 주변을. 오클랜드 한 주유소는 시큐리티 가드가 그 휘슬을 불면서 주유 중에 가방 함께 가지고 있으라고 계속 소리를 외칩니다. 그 시큐리티 가드가 주유 중에도 스매시 앤 그렉 유리 깨고 훔쳐가는 걸 많이 보다 보니까 안 되겠다 싶어서 표지와 휘슬과 소리를 외쳐서 주유 중이라도 함께 가방을 가지고 그리고 주유를 하라고 손님들에게 환기를 시키는 거예요. Number 5, carry your bag. It's smash and grab. Now you gotta carry your bag. It's smash and grab. They park behind you, sometimes beside you. David came up with the idea out of frustration because thieves were stealing bags even with drivers in. The criminals, I cannot touch that. 제 지인도 2년 전에 오클랜드 은행에서 나와서 차를 타자마자 옆에 와가지고 차 유리를 깨고 돈을 요구한 경험이 있어서 오클랜드에서는 주유소랑 은행 들리지 말라고 주의를 줬어요. Two Good Samaritans stopping an attempted carjacking in Oakland. Take a look. This happened last month on Piedmont Avenue. You can see a man returning to his car when he's approached by two men in sweatshirts who take his keys right out of his hand. As they go back to the man's car, watch this. Two people intervene. The carjackers then drove off without taking the victim's car. The Good Samaritans reportedly work at a karate school across the street. Workers at Cybel's Pizza in Oakland's Diamond District taking a stand against a masked robber. It's just unbelievable. They have the courage to do this. They have to fight against them. Cybel's owner Elizabeth Sanchez says it happened at the restaurant at Fruitville MacArthur at about 10:30 Friday night. After initially leaping over the counter, the robber is repelled by a worker who then reaches underneath the counter to grab a hammer. That seems to scare the intruder away. But within moments, the guy returns. As the worker calls 911 and brandishes the hammer, the man reaches for the cash register. The two struggle over the register, and that's when you see a green recycling bin being hurled in the robber's direction by the cook. The two hold the robber at bay, and the intruder gives up without taking anything. This is now the fourth time robbers have targeted the pizzeria since January. It just seems guys just like yanking on the ATM
And that's when we started recording, and they just tied the machine up, and they just started driving down Hagen. Is it like west of Hagenberg, going towards the airport? Now at 11, look at this brazen robbery involving a backhoe. Shocking surveillance video showing the backhoe crashing through bulletproof glass inside an AM/PM store in Oakland, steps away from that clerk inside. From the outside, you can see masked men first breaking into the store with a backhoe, then bringing up a white pickup truck at the entrance. Then they pulled out a chain to connect it to the ATM, but the chain wasn't long enough. The sirens went off. At least one of them seen jumping into the back of a pickup truck before taking off empty-handed. The owner of the store, who does not want to show his face because of security concerns, says he's frustrated at what he calls a lack of safety for businesses in the area. This is not what we were promised, the American dream. I saw two guys creeping up really quick, so I was like, it's a robbery. 2 armed men intent on robbing a jewelry store in Oakland's Fruitville neighborhood got more than they bargained for when a worker opened fire at them. They told me, don't move or we'll shoot. So I started shooting at them because they had the gun pointed at me. They were shooting back. It was going back and forth for about like 20 seconds. It all happened at MSM Jewelry near 41st and International at about 10 Monday morning. The worker, who didn't want his face shown, says he saw this Toyota Camry pull up on the wrong side of the street, right outside his shop. I draw my weapon. He says he fired the first shot from his 9mm handgun. He says the men then fired about 20 shots at him. One with a .40 caliber handgun with a drum magazine. The other had a 9mm with an extended magazine. These large capacity magazines are illegal. I ducked, right? And then I waited to see him like kind of scrambling. The other guy was still shooting. Then I popped my head out and shot 7 more. In their scramble to escape, one man left one of his shoes behind. The worker believes he shot this guy in the shoulder. The same man was also hit by his own getaway car driven by a third person. Oakland police took a report. Officers did not cite or arrest the worker. They said you did the right thing. They said you did everything right. They said, we're just going to take your guns till investigation's done, but I have more. The shop is riddled with bullet holes on the walls, the floor, a mirror, and in a back room where the worker had some measure of protection. It's robberies. Now, security's been tightened at their own headquarters. A carload of PG&E workers targeted by thieves as they arrived at their headquarters building on the edge of Oakland's Lake Merritt. It happened as 2 workers in an unmarked car were pulling into this garage near 21st and Harrison at about 10 Thursday morning. A second car pulled up behind the workers. A passenger got out and then broke one of their car windows and stole property. 그래서 여러분들에게 오클랜드에 대해서 나쁜 인상을 준다기보다 그냥 이런 일들이 많으니까 좀 더 주의를 기울이시라는 마음에서 영상을 만들었습니다. 오늘은 여기까지.